Sure. Yeah, we completed, I think, 2 menstruation. Mm, Okay. Okay. Today we are going to discuss fertilization and implantation. In this topic, how the sperm is made with egg and how fertilization takes place, we already discussed. But exact process, how it is exactly takes place, and doing this process, what are all the changes takes place? Either no Okay. Right. Okay, listen. During copulation, the semen is released by penis into the vagina. That is insemination. And the motile sperm swims rapidly and passes through cervix. And I finally enter into the uterus and finally it reach ampullary region. Note down the ampullary region because where the fertilization is takes place. Okay. So the ovum released by ovary is also transferred to the ampullary region where fertilization is takes place. Okay. In a fallopian tube. Okay. So in a fallopian tube, the region which is called ampulla. Okay. So அந்த ampulla regionல தான் fertilization நடக்குது. So in a fallopian tube, which of the following region the fertilization is takes place அப்படின்னு ஒரு question கேட்கும்போது that is the ampullary region. Now the fertilization can only occur if the ovum and sperm are transported simultaneously to the ampullary region. See, we already discussed during menstrual cycle, the 14th day, after 14th day, the ovum, okay, which is released from the graphene follicle, when it is ruptured and release the ovum. From there onwards, up to menstruation starts. That is the region, that is the time period when the sperm is going to meet with the ovum. Then there is a possible for fertilization. ஸோ அப்போ அந்த ரெண்டு ப்ராசஸ்மே சைமல்டேனியஸாக நடக்கணும். ஸ்பெர்ம் ரிலீஸ் ஆகுதும் இந்த இடத்துல வந்து ஓவம் வந்து ரிலீஸ் ஆகி மெச்சூராகி ரிலீஸ் ஆகிருக்கிறதும் சைமல்டேனியஸாக நடக்கணும். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ரீசன் வை நாட் ஆல் தி காப்புலேஷன் லீட்ஸ் டு ஃபெர்டிலைசேஷன் அண்ட் ப்ரெக்னன்சி. ஓகே, ஸோ வென் தி ஃபெர்டிலைசேஷன் இஸ் occurs, நமக்கு தெரியும், when the fusion of sperm with ovum is called fertilization. During fertilization, what exactly takes place? The sperm, okay, the sperm come in contact with the zona pellucida. See, this is the zona pellucida of ovum. Okay, when this layer, when the first time the sperm is going to meet in this one, okay, when it is, that's the zona pellucida. Okay, what happened? And it induced the changes in the membrane. The changes will block the entry of additional sperms. Only one sperm, when what that is the first sperm, when it is touch the zona pellucida, okay, that is the condition will change the membrane and it doesn't allow the other sperms to fuse it. Okay, so that's why a single fertilization நடக்கும். So thus it ensures that only one sperm can fertilize an ovum. So the secretions of acrosome, we already discussed in a the typical end of the head region of sperm. Okay, the region which is called acrosome is the acrosome ன்னு படிச்சிருப்போம். So in this acrosome there are some enzymes, and these enzymes, okay, help the sperm enter into the cytoplasm. Okay, cytoplasm of the ovum. Okay, through the zona pellucida and the just a minute, it's loading. It's a membrane. Okay, so this induces the completion of meiotic division. Okay, நம்ம இதுக்கு முன்னாடி படிச்சிருந்தோம், the only first meiotic division is occur. Okay, first meiotic division only takes place then when the sperm fused with the ovum, and it also induces the completion of meiotic division of the secondary oocyte, which means the second meiotic division is also unequal and it is a result in the formation of second polar body. So we know whenever there is a egg, okay, when it is divided meiotically, it has to produce two cells, right? So but the one is the normal one, the larger size. Okay, the another one is smaller size. This is the polar body. This is polar body. But the second meiotic division, right? That's why it is called second polar body. And this ovum is also called ootil.
Okay, after fertilization நடந்ததுக்கு அப்புறம் ஃபார்ம் ஆகுது நம்ம ooted அப்படின்னு சொல்றோம். Soon the haploid nucleus of the sperm and that of the ovum fuses together to form a diploid zygote. Okay, so now we know, right? So எப்பவுமே வந்து ஒரு sperm egg-ஓட fuse ஆகும்போது it becomes a diploid zygote. And நமக்கு தெரியும் when the zygote is diploid, then it is divided mitotically, it produce other cells. So அது continuous divide ஆயிட்டு இருக்கும் இல்லையா? So அது நம்ம mitosis தொடர்ந்து நடந்துட்டு இருக்கும் because here the equational division is required because all the body cells are diploid. So when the zygote is diploid, it has to be divided mitotically. அப்பதான் same number of chromosomes இருக்கக்கூடிய cells form ஆயிட்டே இருக்கும். Okay, and from here to here we already discussed how human sex determination takes place, right? So when the gamete from female X and from the gamete from father Y, then the baby will be male. So ரெண்டு பேர்கிட்ட இருந்துமே X's வரும்போது it could be a female baby. Okay, that we already discussed in the principles of inheritance lessons, right? So now we are going to discuss how after fertilization, how the cells divides and how it become a different shapes, okay, different structures. Now when the mitotic division starts as the zygote moves toward the isthmus, see this is the ampulla region, and it is slowly and gradually moves towards the isthmus, and finally it is going to reach the uterus. Okay, அப்போ இந்த மூமெண்ட் இருக்குல்ல, the movement of zygote, okay, through the isthmus of the oviduct is called cleavage. Okay, it happens towards the uterus. Okay, இது இங்க வந்து uterusல வந்து attach ஆகணும், implant ஆகணும். Okay, so அந்த implant ஆகும்போது இந்த movement இருக்குல்ல, இங்க இருந்து fertilization நடந்ததுல இருந்து ஆம்புலா இருந்து isthmus வரையும் டிராவல் ஆயிட்டு வரக்கூடிய இந்த ஒரு ஜேர்னியை, இந்த ஒரு மூவ்மெண்ட் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா cleavage அப்படின்னு சொல்றோம். நோட் டவுன் தி cleavage. அண்ட் ஒவ்வொரு டிவிஷன்லயும் 2 cells 4 மாறும், 4 8 மாறும், 8 16 மாறும், பிகாஸ் இட் இஸ் a mitotic division. அப்படி ஒவ்வொரு டிவிஷனும் நடக்கும்போது there is a formation of daughter cells, and these daughter cells are called blastomeres. So these daughter cells are called blastomeres. Okay, blastomeres. The embryo with 8 to 16 blastomeres is called a morula. So இப்போ நம்ம இந்த morula அப்படின்ற அந்த நேம் நம்ம இங்க பார்க்கலாம். Look at this one. So the morula அப்படின்ற நம்ம எப்போ பார்ப்போம், எப்போ நம்ம இது பண்ணுவோம், because when it is reaches 8 to 16 blastomeres. Okay, when it has 8 to 16 blastomeres, it is called morula. So cleavage தொடர்ந்து நடக்கக்கூடிய இந்த டெவலப்மெண்ட் நம்ம morulaன்னு சொல்றோம். Now morula start moving towards the uterus. Okay, so அந்த மூமெண்ட்டை நம்ம இந்த இடத்துல ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் தான் பார்ப்போம். Okay, so the morula continues to divide and transforms into blastocyst. இப்போ அந்த morula என்னவா மாறுது, morula is converted into blastocyst. Okay, blastocyst. And as it move further into the uterus, அப்போ ஒரு யூட்ரைன் வால்ல, ஓகே, அந்த ஃபெர்டிலைஸ்ட் ஜைகோட் அப்படின்றது எந்த ஃபார்ம்ல போயிட்டு அட்டாச் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது that is blastocyst. நாட் இங்க வந்து ஃபர்தர் நம்ம மொருலாவா போகாது, இது பிளாஸ்டோசிஸ்டா கன்வெர்ட் ஆகும். ஸோ now இப்போ இந்த பிளாஸ்டோசிஸ்ட்குள்ள இருக்கக்கூடிய பிளாஸ்டோமியர்ஸ் they are arranged into a outer layer. ஸோ இப்போ இந்த பிளாஸ்டோமியர்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இது சுற்றி ஒரு லேயர், இன்னொரு லேயர் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. These layer cells are called trophoblast. Okay, so the blastocysts are arranged into an outer layer called trophoblast and an inner mass. இப்போ இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய செல் மாஸ் இருக்குல்ல, இன்னர்ல இருக்கக்கூடிய செல் மாஸ், ஓகே, அதாவது நீங்க பிளாஸ்டோசிஸ்டுக்குள்ள பாக்குறீங்க, அதுல இருக்கக்கூடிய அந்த இன்னர் செல் மாஸ் நம்ம என்ன சொல்றோம், ஓகே, இந்த செல்ஸ் எல்லாமே சேர்ந்து நம்ம இன்னர் செல் மாஸ், this is inner cell mass. Okay, the trophoblast layer then gets attached to the endometrium and the inner cell mass get differentiated as the embryo. இப்போ இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா டெவலப் ஆகும்போது தான் it become a embryo. Okay, so இப்போ முதல்ல அது morula, இங்க cleavage நடக்குது, cleavage ரிசல்ட்ல morula ஃபார்ம் ஆகுது, morulaக்கு அப்புறம் blastocyst, blastocyst-க்கு அப்புறம் trophoblast அப்படின்ற ஒரு லேயர் ஃபார்ம் ஆகுது, உள்ளுக்குள்ள நிறைய இன்னர் மாஸ் இருக்கு. இது ஃபர்தரா டெவலப் ஆகும்போது
it become an embryo. Okay, now after attachment the uterine cell divides rapidly and covers the blastocyst. இப்போ அந்த நம்ம இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது உங்களுக்கு தெரியும். Now when the blastocyst, okay, when it is attached the endometrium of uterus, it is gradually slowly gradually it is tries to burrowed into that. So அந்த டிஷ்யூக்குள்ள உள்ள போறத நம்ம பார்க்க முடியும். Look at this one. Okay, it is start moving into the uterine wall. Okay, so அப்படி போகும்போது when it is completely buried, that is the process which is called implantation. Okay, as a result the blastocyst become embedded in the endometrium of the uterus. This is called implantation and it is lead to pregnancy. Someone wants to talk to me? Someone have a doubt? No, sir. Okay, like I understood what we discussed so far. Yes, sir. Right. Yes, sir. Right. Okay, good. Thank you. Now, when the implantation is takes place, that is the condition it leads to pregnancy. Now, during pregnancy, what are all the processes are takes place? Let me discuss one by one. And this segment is very important because here many points we are going to note down here, especially the hormones. Okay, the hormones which are synthesized during this time, they are very important. They are going to play very important role after development of the embryo. So அதனால எந்தெந்த ஹார்மோன் எந்தெந்த செக்மெண்ட்ல இருந்து ஃபார்ம் ஆகுது அதனுடைய ரோல் என்ற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல நம்ம கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். ஓகே, நவ் சி வென் தி யூட்ரைன் வால், ஓகே, இப்போ இதுக்குள்ள இந்த யூட்ரைன் வால்குள்ள இந்த எம்ப்ரியோ எம்பர்ட் ஆன உடனே என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. finger like projections appears on the trophoblast. இப்போ வந்து trophoblast இதான் இல்லையா? ஸோ இது மேல சில finger like projections வந்து ஃபார்ம் ஆகுது. They are called chorionic villi. They are called chorionic villi and which is surrounded by the uterine tissue. So ஏன்னா இது சுத்தி என்ன இருக்கு? Uterine tissue இருக்கு. Okay, and material and sorry and maternal blood. Here the maternal blood is nothing but mother blood. Okay, so இப்போ இது சுத்தி மதர்னுடைய blood இருக்கு. The like projections and others with the maternal blood, that is mother blood. Okay, now the chorionic villi and uterine tissue, if in the chorionic villi uterine tissue if they are interdigitated, which means they are interconnected with each other by a jointly form a structural and functional unit. இப்போ இது ரெண்டுத்துக்கும் இடையில there is a junction. Okay, this junction which is made up of a specialized tissue that is called placenta. Okay, it's a functional unit between developing embryo and the maternal body called placenta. Note down the placenta, it is very important. Okay, now the placenta facilitates the supply of oxygen and the nutrients to the embryo. Okay, the placenta facilitates the supply of oxygen and the nutrients to the embryo. நமக்கு தெரியும். Okay, placenta அப்படின்றது it's a connective tissue, okay, which supply oxygen and the nutrient to the embryo. And also it is not only supplies the nutrients but it also remove the excretory product like carbon dioxide and other waste materials which are produced by embryo. So the placenta, it is not only supplying nutrients but it also helps removal of excretory substances. Okay, so the placenta is connected to the embryo. Okay, நமக்கு தெரியும் இந்த இடத்துல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், this is the placenta, this is the embryo. Okay, and between the embryo and placenta there is another structure. Okay, this is called umbilical cord. Okay, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் தொப்புள் கொடின்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? umbilical cord which helps in the transport of substances to and from embryo. See, இப்போ வந்து நமக்கு தெரியுது மெட்டர்னல் பாடியில இருந்து எம்ப்ரியோக்கு வர வேண்டியது பிளாசென்டாக்கு வந்து அங்கிருந்து umbilical வழியா தான் எம்ப்ரியோக்கு வரும். Okay, so this is the structure and arrangement of placenta, how it is formed. So placenta, it is not usually present when there is a implantation. The result of implantation, the finger like projections, okay, they appear on the trophoblast and they interdigitated with the uterine wall and they forms a tissue that is in placenta. Okay, so now placenta
is act as an endocrine tissue. So what is endocrine tissue? It is able to synthesize hormones. So the placenta can produce several hormones. And as a aspirant, you need to know these names of the hormones. And especially these hormones are very, very specific. They only synthesize during pregnancy. And non-pregnancy time, there is no hormones like this. Okay, so the hormones are which are synthesized by placenta or human chorionic gonadotropin, that is also called HCG. And another one is human placental lactogen. See, the human placental lactogen is also called HPL, we can say like this, HPL. So human chorionic gonadotropin and human placental lactogen, these two specific hormones are synthesized by placenta. So placenta is not only a structure which is adding or up supplying nutrients and removal of excretory substances, it also acts as an endocrine tissue. This is proven by these names. Okay, the human chorionic gonadotropin and human placental lactogens are the hormones are synthesized by placenta. And apart from these two, another two hormones also, that is estrogen and the progesterone gens. Okay, so these are all the hormones are exclusively synthesized during pregnancy time. In the later phase of pregnancy, that is another hormone that is called relaxin. No doubt the relaxin, it is formed the later phase of pregnancy. Okay, later part. And sometimes we may expect a incorrect statements like the earlier phase of pregnancy. Instead of later, they will give you yearly. So only one word will change the statement based questions. Okay, so here the relaxin is also secreted by the ovary, but human chorionic gonadotropin and human placental lactogens, the hormones are synthesized by placenta, but the relaxin is synthesized by ovary. So we can expect a different type of questions. Relaxin is synthesized by, and relaxin opposite ovary கொடுத்துட்டு எது கரெக்டா மேட்சா இருக்கு. So இப்படி நிறைய type of questions நம்ம இந்த இடத்துல இருந்து expect பண்ணலாம். Okay, so the relaxin is synthesized or secreted by the ovary. Okay, so now HCG and HPL and relaxin. Note down HPL, HCG and relaxin. These three hormones, okay, HCG, HPL, relaxin, are produced in women only during pregnancy. This is very, very important. They are only produced during pregnancy. Okay, remaining time they are not able to, they are not synthesized because placenta is not formed. Okay, so in addition, during levels of other hormones like estrogen, progestogens, cortisol, prolactin, thyroxine, etc., are also increases several folds in a maternal blood, because these hormones are very, very, they are fundamentally essential for the supporting of fetal growth. So if the fetal growth wants to achieve the proper growth, these hormones are very, very fundamental. Okay, so the metabolic changes in the mother and maintenance of pregnancy, for that these hormones are very, very important. Okay, now when there is a implantation, immediately the inner cell mass, there's nothing but the embryo, start differentiates into different layers. Especially there are three layers. These are all these layers which gives rise to many organs in our body. For example, the outermost layer which is called ectoderm, and the innermost layer called endoderm, and the another one is the middle one which is called mesoderm. Okay, so now these three layers, they will produce their respective structures. We already discussed, I think you are aware about the circulatory lesson. There is a sentence, the heart is mesodermally origin, which means it is mesodermal layer formed on. Okay, so these three layers gives rise to all tissues like organs in adults. It need to be mentioned here that the inner cell mass, what we seen before, below the or under the trophoblast,
that inner cell mass cut, I mean, they are the cell mass which contains certain cells. These are called stem cells. I hope nowadays everybody aware about the stem cells. So these stem cells are very, very important. Now there are some stem cell banks also are offered by the government. I mean, many hospitals, not government hospitals, and these hospitals and other, they have different, they are privatized stem cell banks, and these banks store the stem cells of a particular baby, and in future if it is required, they are taken from that one and they can utilize this, because stem cells are very, very important because they give rise to many tissues and organs. So in upcoming years, okay, many after maybe 10 to 20 years, the stem cell culture will be a very, very important one. It will be going to be create a good impact. Okay, so because nowadays the researches are continuously going on, so stem cells, different type of stem cells are identified, and their roles, their role, especially the development of organs, are also identified nowadays. And this stem cell culture and stem cell used many treatments also. So and sometimes transplantation also takes place. So they are used to create some organs artificially, which means not artificial, we cannot say artificially, in vitro condition. Okay, in laboratory they are produced. Okay, now இது நமக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். இது நம்ம கேட்கலாம். ஓகே, ரைட். இப்போ நமக்கு வந்து ஒரு பிரெக்னன்சி டைம் பீரியட்ல, ஓகே, அந்த ஃபியூட்டஸ்னுடைய டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது எப்படி நடக்குது ஃப்ரம் தி பிகினிங் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் மந்த் டு 9th months. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் இன் ஹியூமன் பீயிங்ஸ், ஓகே, ஆஃப்டர் 1 month of pregnancy, no doubt, after 1 month of pregnancy, the embryo heart is formed. அப்போ இங்க வந்து நீங்க கொஸ்டின் எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்னா, first monthல okay, now look at that one. The first sign of growing fetus was, or may be noticed by listening the heart sound carefully through stethoscope. Okay, it happens. Okay, now so by the end of the second month, okay, இப்போ என்ன நம்ம பார்க்கலாம், second monthல என்ன நடக்குது, என்னெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகுது, இது கொஸ்டினை கேட்கலாம். ஓகே, pregnancy, the fetus develops limbs and digits. So அவங்களுடைய கை கால்கள் அப்படியே வளர ஆரம்பிக்குது. Okay, limbs and digits are produced in during second month. By the end of 12 weeks, I mean first trimester or 3 months, most of the major organ systems are formed, especially limbs and external genitalial organs are developed. So in third month, okay, limbs and external genital organ, okay, external genital organs. So we can expect a question, extragenital organs are produced, are developed during the அப்படின்னு கேட்கலாம். Okay, this is the third month or 12 weeks, after 12 weeks and the end of 12 weeks or first trimester. The first movement of the fetus and appearance of hair on the head are usually observed during the 5th month. எப்போ இது நடக்குது, 5th monthல நடக்குது. No doubt, the first movement of the fetus and appearance of hair on the head. Okay, இது வந்து எப்போ நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5th month நடக்குது. இதுவும் கொஸ்டினா கேட்கலாம், 5th monthல என்னெல்லாம் ஃபார்ம் ஆகலாம் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஓகே, என்ன கொடுக்குறாங்க, ஃபர்ஸ்ட் மூமெண்ட் ஆஃப் தி ஃபியூட்டஸ். ஸோ மூமெண்ட் அப்படின்றது இப்போதான் நடக்குது, பாடி மூமெண்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஃபியூட்டஸ் விச் டேக்ஸ் பிளேஸ் டூரிங் 5th month. அண்ட் தலையில வந்து முடி வளருது அப்படின்றதும் இந்த 5th monthல தான் நடக்குது. ஓகே, formation of hair. Okay, now by the end of 24 weeks, that means 6th month or second trimester ன்னு சொல்லலாம். So நம்ம 6th month எடுத்துக்கலாம். The body is covered with a fine hair and eyelids are separated and eyelashes are also formed. So by 6th month it will happen, and finally by the end of 9-month pregnancy, the fetus is fully developed and it is ready for delivery. So these are all the different developments of developing fetus
and we can expect a question which month in which are all the structures or characteristics are formed. Okay, have you understood this one? Yes, sir. Yes, sir. எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன். Okay, so next one is parturition and lactation. Okay, so parturition and lactation, this is a further process. Okay, so what is parturition? See, at the end of 9 months of pregnancy, the development of fetus is achieved. Now, especially இங்க கவனிங்க, the average duration of human pregnancy is about 9 months, which is called gestation period. This is called gestation period. Note down, this is gestation period. So vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion or delivery of the fetus. Note down. So என்ன நடக்குதுங்க? Vigorous contraction of the uterus at the end of pregnancy causes expulsion and delivery of the fetus. இந்த மாதிரி இந்த expulsion நடக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, ஓகே, அந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம பார்க்குறோம். இந்த டெலிவரி ஆஃப் த ஃபியூட்டஸ் தான் நம்ம என்ன பார்க்குறோம், பேட்ரிஷன். பட் இங்க பேட்ரிஷன் நடக்கிறதுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன் பாருங்க. பேட்ரிஷன் இஸ் இன்டியூஸ்ட். Okay, parturition induced by a complex neuroendocrine mechanism. Note down, neuroendocrine mechanism. The signals for the parturition originates from the fully developed fetus and the placenta, which induce mild uterine contraction. இப்போ அந்த இடத்துல வந்து ஃபுல்லா டெவலப் பண்ண ஃபியூட்டஸ் வந்து என்ன ஆகும், when it is starts automatically there is a mild uterine contraction நடக்குது. அந்த கான்ட்ராக்ஷன் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா fetal ejection reflex அப்படின்னு சொல்றோம். So fetal ejection reflex is associated with, okay, parturition. This triggers release of oxytocin. I hope you are all aware about the oxytocin. This is the hypothalamic hormone. From hypothalamic it is released into pituitary, and pituitary la வந்து பாத்தீங்கன்னா posterior pituitary ல இருந்து இந்த oxytocin வந்து ரிலீஸ் ஆகும். So in the oxytocin role என்னன்னா, oxytocin acts on the uterine muscles and causes stronger uterine contraction. So இப்போ வந்து அங்கிருந்து synthesize ஆன uterine oxytocin மறுபடியும் அங்க இருக்கக்கூடிய அந்த muscles மேல ஆக்ட் ஆகும்போது it causes stronger uterine contraction. இது என்ன பண்ணும், further high amount of oxytocin secrete பண்ண வைக்கும். The stimulatory reflex between the uterine contraction and oxytocin secretion continues, resulting in the stronger and stronger contraction. So ரொம்ப vigorous contraction நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது சுருங்கி விரியும் போது என்ன ஆகும், this leads to expulsion of the baby out of the uterus through the birth canal. இந்த process தான் நம்ம parturition அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, parturition அப்படின்றது என்ன, இந்த இடத்துல சிம்பிளா சொல்லணும்னா the process of delivery of the fetus. பட் அதுக்கு முன்னாடி என்ன தேவை, fetal reflex ejection தேவை. அந்த fetal ejection reflex நடக்கும்போது என்ன ஆகுது, ஆக்சிடோசின் வந்து மெட்டர்னல் பிட்யூட்டரியில இருந்து ரிலீஸ் ஆகுது. அந்த ஆக்சிடோசின் அங்க இருக்கக்கூடிய மசில் மேல ஆக்ட் ஆகும்போது இன்னும் விகோரஸான கான்ட்ராக்ஷன் நடக்குது. ஃபைனலா பர்த் கனால் ஓப்பன் ஆகி பேபி வந்து பிறக்கும். ஓகே, நவ் the mammary glands of the female undergoes differentiation during pregnancy and start producing milk towards the end of pregnancy by the process called lactation. So the lactation is the process we know already. Okay, குழந்தை பிறந்த உடனே அந்த தாய்ப்பால் வந்து கொடுப்பாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த தாய்ப்பால்ல நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் கொலோஸ்ட்ரம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு yellow fluid இருக்கும், which contain antibody. What type of antibody? Can you name the antibody? IgA antibody. Very good. IgA antibody, which is very important for immunity. Okay, so which contains several antibodies, absolutely essential to develop resistance for newborn babies. Okay, so breastfeeding during the initial period of infant growth is recommended by doctor for bringing up a healthy baby. Okay, because அந்த தாய்ப்பால் ஏர்லரா கொடுக்கக்கூடிய தாய்ப்பால்ல இருக்கக்கூடிய அந்த கொலஸ்ட்ரம் ஒரு நியூ பார்ன் பேபிஸ்க்கு வந்து ரொம்ப இம்யூனிட்டிஸ் கொடுக்கும். Okay, so they become healthy. Okay, now
we complete the process actually. Are you understood? Yes, sir. Okay, so I will give you 10 minutes. Okay, now we are going to discuss another lesson, and we have only one lesson right now. What are all the lessons are not completed? I think we have one another lesson, that is reproductive health, right? Yes, sir. Okay. Sir, microbes in human health நடத்திட்டீங்களா? நான் நடத்திட்டேன். Just a minute. Amniotic fluid என்ன சார்? So the fluid which contains many biological content, okay, during the fetus womb la இருக்கக்கூடிய அந்த இதுதான். மெட்டர்னல் womb இருக்கு இல்லையா, ஸோ அது வந்து அங்க இருக்கக்கூடிய fluid தான் நம்ம amniotic fluid னு சொல்லுவோம். Okay. Sir, primary and secondary yolk sac என்ன? ஒரு நிமிஷம் இந்த புக்கு டவுன்லோட் பண்ணிக்கிறேன், தேவை எனக்கு. என்ன தம்பி கேட்டீங்க? Yolk sac sir. யோக் Primary yolk sac, secondary yolk sac. யோக் சாக் அப்படின்றது அந்த குழந்தை வளரக்கூடிய இடம் தம்பி. ஓகே, Sir, எஸ் எஸ். sir, month-wise development சொன்னீங்கல்ல சார், embryo month-wise development. அது புக்ல இல்ல சார், நீங்க ப்ரொவைட் பண்ண எடிட்டல் புக்ல இல்ல சார். ஓகே, பட் நம்ம என்சிஆர்டில பார்க்குறோம்ல, என்சிஆர்டி புக்ஸும் இருக்கு ஆப்ல. ஓகே ஓகே சார். அதில் பார்த்துருங்க. ஓகே சார். ஓகே. Okay, so now we are going to discuss another chapter from 12th standard. This is a continuation lesson. So this is the lesson reproductive health. And in this lesson also very important. Okay, so this is very simple lesson, I mean small lesson, but even it is very important. We are getting questions continuously from this lesson. So now we are going to discuss the list of the topics. Okay, reproductive health problems and strategies, population explosion and birth control, medical termination of pregnancy, and sexually transmitted diseases and infertility. So these are all the list of the topics now we are going to discuss in this lesson. Okay, now we are going to start a reproductive health problem and strategies. In India, it was among the first country in the world to initiate action plans and programs at a national level to attain total reproductive health as a social goal. ஏன்னா நம்ம ஊர்ல நிறைய பேர் இதனால் நிறைய பேர் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க. அதனால வெரி பிகினிங்லேயே நம்ம இதுக்கான ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், த வெரி ஓல்டஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் த ஃபேமிலி பிளானிங். ஓகே, த ஃபேமிலி பிளானிங் were initiated in 1951. Okay,
and were periodically assessed over the past decades. So we can expect a question, okay, when the family planning were initiated அப்படின்னு கேட்பாங்க. Okay, in the year 1951. So improved programs covering wider reproduction related areas currently in operation under the another program which is called Reproductive and Child Health Care Programs. Note down, this is the another one. What is the role of this program? And they creating awareness among the people about various reproductive related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy societies. Okay, now with the help of audio, visual and print media, government and non-governmental agencies have taken various steps. இது ரிலேட்டடா இப்போ இன்னைக்கு நேத்து கிடையாது. I mean many years back it started. So இதுல என்னெல்லாம் கொடுத்திருப்பாங்க அப்படின்னா, introduction of sex education in schools should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myths and having misconception about sex related aspects. So that's why introduction of sex education is very important, and the proper information about reproductive organs, adolescence and related changes, safe and hygienic sexual practices, and sexually transmitted diseases like AIDS. These are all the proper information they will get. Okay, so it will help them to understand what is reproductive health, what is the important is, and it will help people, especially those in adolescent age group, to lead a reproductively healthy life. Okay, so if there is any consequences, they can avoid it. Okay, for knowing these things, they can easily avoid those conditions. Okay, so educating people, especially fertile couples and those in marriageable age group, and about variable birth control options, care of pregnant mothers, okay, care of pregnant mothers and postnatal care of the mothers and child, and the importance of breastfeeding and equal opportunities for the male and female child. These are all the information we have to feed into this society, because society people are very some regions they're very backward in it. Okay, they are believing some myths. Okay, இன்னும் நம்ம பார்க்குறோம், பெண் குழந்தை பிறந்தா வந்து குழந்தை வீட்டுக்கு வேணாம்னு நினைக்கிறது நம்ம நிறைய இடத்துல கேள்விப்படுறோம். But that is nowadays it is not actually 100 much earlier இருந்த மாதிரி இன்னைக்கு இல்லை. பட் the society is a little bit changed. ஓகே, பட் ஆனால் இப்போ கூட நிறைய பேர் வந்து ஆண் குழந்தை வேணும்னு நினைக்கிறவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி இல்லை, எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்றது இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமாக கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. அண்ட் ஓகே, and at the same time would address the importance of bringing up socially conscious healthy families for desired size. Okay, and awareness of problem due to uncontrolled population growth. இப்போ நம்ம இதோட என்ன சொல்லணும், வளரக்கூடிய குழந்தைங்களுக்கு, இப்போ உங்களை மாதிரியான மக்களுக்கோ இல்லை உங்களுக்கு அடுத்து வரக்கூடிய ஜென்ரேஷனுக்கோ அன்கண்ட்ரோல்டு பாப்புலேஷன் growth-ஆல ஏற்படக்கூடிய பிரச்சனை என்ன, அண்ட் லைக் சோசியல் ஈவில்ஸ் லைக் செக்ஸ் அபியூஸ் அண்ட் செக்ஸ் ரிலேட்டட் கிரைம்ஸ், இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது, இது எப்படி வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்றது வந்து நம்ம எஜுகேட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். we need to know about it. Okay, so need to create to enable people to think and take necessary steps to prevent them, and thereby build up a socially responsible and healthy society. So even see, it happens many years back, but still we need to know, right? நம்ம நிறைய சொசைட்டில நிறைய பேருக்கு இது ரிலேட்டடான ஒரு எஜுகேஷன் அப்படின்றது இட்ஸ் வெரி வெரி மஸ்ட். Last few years we heard and we saw many incidents, okay, which are unacceptable and should not be happen. Okay, but we heard it. So every time நம்ம பார்க்கும்போது we are the vulnerables. Okay, we are the vulnerable in the society, so we are surviving with many dangerous people, right? So how to prevent, how to protect ourselves from these incidents, that is very important. That is fundamentally these are all the things which we require, we need to know. So the people, you people also very important. So every manpower in India is very important, whether it is a male or female. So they are the source actually. Okay, and health wise ரொம்ப முக்கியம், நம்ம பார்த்துக்க வேண்டியது இருக்கு. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இது ரிலேட்டடான ப்ரோக்ராம்ஸ் அவேர்னஸ் எல்லாமே கிரியேட் ஆயிடுச்சு இருக்கு. ஓகே, ரைட். So because social behavior is very important, it has to be regulated properly, and it has to be teach properly.
ஸோ எஸ்பெஷலி த அடலசன்ஸ் பீப்புளுக்கு வந்து இது ரிலேட்டடாக போய் சேர்க்கணும். ஓகே ரைட். ஸோ அதுக்கான ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு. ஸோ இங்கெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்றதுலாம் ரொம்ப ரேர் தான். பட் ஸ்டில் நான் எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஹிடன் ஃபேக்ட்ஸ் இருக்கா, அது சார் நமக்கு சொல்லலையோ, அதுலேருந்து ஏதாவது கொஸ்டின் வந்துருமோன்ற அந்த பயம் இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக நான் சொல்கிறேன். அண்ட் இஃப் there is any chance for asking question, definitely I will stop and I will tell you. Okay, otherwise we will listen the lesson and what is the theme of the lesson. Okay, because nowadays these are all the very important. Okay, successful implementation of various action plans to attain reproductive health requires strong infrastructure facilities. Of course, எல்லாரும் பாதுகாப்பா இருக்கணும்னு சொன்னா பத்தாதுல்ல, அந்த பாதுகாப்புக்கு நம்ம ஏதாவது பண்ணணும்ல. ஸோ இப்போ நீங்க நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நிறைய வெஹிக்கிள்ஸ், ஓகே, நீங்க பேட்ரோல்ஸ்லாம் நீங்க பார்க்கலாம். அம்மா பேட்ரோல் அப்படின்னு ஒரு சில வெஹிக்கிள்ஸ்லாம் சென்னை சிட்டியில நீங்க இருக்கிறதுல பார்க்கலாம். தீஸ் ஆர் ஆல் மானிட்டரிங் தி சம் இன்சிடென்ட்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் மாதிரியான சோசியலி தேவையில்லாத சில விஷயங்கள் நடக்குது அப்படின்னு கண்காணிக்கிறதுக்கு இவங்களாம் இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ நிறைய இருக்கு, நிறைய ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. நம்ம அதெல்லாம் பேசுறதுக்கு பார்த்தது அவ்வளோ இருக்கு. பட் தெர் ஆர் சம் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்ஸ். ஓகே, இதெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. ஓகே ரைட். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் அண்ட் மெட்டர்னல் சப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொடுக்கணும். தீஸ் ஆர் எசென்ஷியல் டு ப்ரொவைட் மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் and care to people in reproductive related problems like pregnancy, delivery, STD. STD is nothing but sexually transmitted diseases, abortions, contraception, menstrual problems, infertility. So these are all the different related on problems we are facing now. So இதெல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணணும்ன்றதுக்காக தான் நம்ம சொல்றோம். So implementation of better techniques and new strategies from time to time are also required to provide more efficient care and assistance to the people. ஸோ இப்போ வந்து இதில் ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸ்டாட்யூட்டரி பேன் ஆன் amniocentesis for sex determination to legally check increasing meanness of female fetucides. ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், ஒரு 20-25 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெண் குழந்தைங்கள சிசு இருக்கும்போதே கொண்டுருவாங்க. அந்த பெண் சிசு கொலைன்னு சொல்லுவாங்க. அதுதான் இந்த இடத்துல ஃபீமேல் ஃபெட்டிசைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது. ஸோ இது எப்போ நடக்கும் அப்படின்னா, அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அவங்க வந்து கருவில் இருக்கிற குழந்தை ஆனா பெண்ணா அப்படின்றதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிடலாம். அந்த ப்ராசஸ் தான் வந்து இங்கே நம்ம அம்னியோசென்டசிஸ் அப்படின்னு சொல்றோம். ஸோ அதை நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம், கவர்மெண்ட் வந்து இன்னைக்கு ஸ்டாட்யூட்டரி பேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸ்டாட்யூட்டரி அப்படின்னா ஒரு ஆக்ட் எனாக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஆக்ட் மூலமா சில ப்ரொவிஷன்ஸ் கொடுத்து அந்த ப்ரொவிஷன்ஸை யாரெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணலையோ அவங்க மேலே நம்ம கேஸ் போடலாம். ஸோ அப்போ ஒரு ஆக்ட் வருது அப்படின்னாவே இட் இஸ் ரெகுலேட்டட். ஸோ அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருப்பாங்க. ஓகே, now there are some programs that merit mention in this connection. Okay, so amniocentesis, some of the amniotic fluid of the developing fetus is taken to analyze the fetal cells. அதை எடுத்து நம்ம ஃபீட்டல் செல்ஸை பார்க்கலாம். ஸோ அந்த ஃபீட்டல் செல்ஸில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம் நம்பர்ஸ் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அந்த குரோமோசோம்னை பற்றி நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் வெதர் இந்த பேபி டெவலப்பிங் பேபி ஃபீமேல் ஆர் மேல். ஓகே, ஸோ டிசால்வ்டு சப்ஸ்டன்சஸ் வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். திஸ் ப்ரொசீஜர் யூஸ் டு டெஸ்ட் ஃபார் த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் சர்டன் ஜெனட்டிக் டிசார்டர். யூஸ்வலாக நம்ம இதான் பார்ப்போம். எதுக்காக இந்த டெஸ்ட் எடுப்பாங்க அப்படின்னா, அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஏதாவது டவுன் சிண்ட்ரோம் இல்லைன்னா ஹீமோஃபிலியா, சிக்கல் செல் அனிமியா மாதிரியான ஒரு ஜெனட்டிக் டிசார்டர்ஸ் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இது. பட் இதை பண்ணும்போது என்ன ஆகும், தே நோ வாட் தி செக்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ அந்த ஃபீமேலா மேலான்னு தெரிஞ்சிடும். அப்போ மேலுன்னு சொல்லும்போது தே ஆர் ஹாப்பி டு ஹியர் அண்ட் தே வில் வெல்கம். அப்போ அந்த காலத்துல. பட் இப்போ குழந்தை பிறக்கிறது அப்படின்றது இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு கனவா இருந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ அதனால இன்னைக்கு கிடையாது. பட் லேட்டர் நம்ம வந்து முன்னாடி காலத்துல பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப நிறையவே இருந்துச்சு இந்த மாதிரி. பட் நவடேஸ் சோசியலி நிறைய பேருக்கு இந்த ஒரு நாலேஜ் இன்னைக்கு இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்கு. தட்ஸ் நமக்கே நம்ம அப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கணும். ஓகே ரைட். ஸோ ரிசர்ச் ஆன் வேரியஸ் ரீப்ரொடக்ஷன் ரிலேட்டட் ஏரியாஸ் ஆல்சோ என்கரேஜ் அண்ட் சப்போர்ட்டட் பை கவர்மெண்ட் அண்ட் நான் கவர்மெண்டல் ஏஜென்சிஸ். அண்ட் அதுல இருந்து கிடைச்ச ஒரு அவுட்கம் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போறோம். தட் இஸ் தி சஹேலி, a new oral contraceptive. Oral contraceptive அப்படின்றது இந்த கான்ட்ராசெப்ஷனுக்கான ஒரு ஓரல் டேப்லெட் மாதிரி. ஓகே, ஸோ ஃபார் தி ஃபீமேல்ஸ் வாஸ் டெவலப்ட் பை தி சயின்டிஸ்ட் அட் சென்ட்ரல் ட்ரக் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் லக்னோ. ஸோ நமக்கு ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க, எப்படி கேட்பாங்க அப்படின்னா, சென்ட்ரல் ட்ரக் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் அப்படின்றவங்க
எந்த ஒரு இதுல இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்கலாம். எந்த சிட்டி, இப்படி கூட ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம். அண்ட் அதே மாதிரி சஹேலி அப்படின்ற அந்த ஓரல் கான்ட்ராசெப்டிவா எந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை சேர்ந்த சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு கேட்கலாம். ஸோ சென்ட்ரல் ட்ரக் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் லக்னோல இருக்கு. ஓகே, ஸோ the better awareness about sex related matters, increased numbers of medically assisted deliveries, and better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rates. See, maternal and infant mortality rates அப்படின்னா என்னன்னா, மெட்டர்னல் அப்படின்றது வந்து அம்மா அந்த கர்ப்பமா இருக்கும்போது பிரெக்னன்சி நடக்கும்போது சில தாய்மார்கள் இறந்து போவாங்க இல்லையா. ஸோ அதே மாதிரி பிறந்த குழந்தை இறந்து போகும். ஸோ அதுதான் நம்ம இந்த இடத்துல மோர்டாலிட்டி ரேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அது வந்து குறைக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம ப்ராப்பரான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டோ இல்லை ப்ராப்பரான ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்து அவங்கள பார்க்கும்போது ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த் ரிலேட்டடாக அவங்களுக்கு ப்ராப்பரான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் ப்ராப்பரான ஒரு மெடிக்கல் சர்வீசஸ் கொடுக்கும்போது we can prevent the death. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம அந்த டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் அதெல்லாம். ஸோ இன்க்ரீஸ் நம்பர் ஆஃப் கப்புள்ஸ் வித் ஸ்மால் ஃபேமிலிஸ் and better detection and cure of SDCs and overall increased medical facilities for all sex related problems. These are all very important. Okay, so அப்போ இங்கே எக்ஸாமினேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நம்ம என்ன படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, சஹேலினா என்ன, எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் அதை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, அமினோ சென்டசிஸ் அப்படின்றது யூஸ்வலாக எதுக்காக கண்டுபிடிப்பாங்க, ஆனால் அது எது மிஸ்யூஸ் பண்ணுவாங்க, அது வந்து சேச்சுரேட்டரி பேன் பண்ணியிருக்காங்களா இல்லையா. ஸோ இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ் நம்ம கேட்கலாம். ஓகே, so next one on the population stabilization and birth control. So the discussion, so far we discussed some 2 topics. Have you understood that one? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so next one is population stabilization and birth control. Okay, so இந்த இடத்துல நம்ம வந்து பாப்புலேஷன் ஸ்டெபிலைசேஷன் அண்ட் பர்த் கண்ட்ரோல் அப்படின்றது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய வேர்ல்டுக்கு ரொம்ப முக்கியம். எஸ்பெஷலி இந்தியாவுடைய பாப்புலேஷன் growth அப்படின்றது வந்து ரேட் வந்து குறைஞ்சிருந்தாலும், ஓகே, இந்த ரேட் குறைஞ்சிருந்தாலும் பட் ஸ்டில் வி ஆர் ஹேவிங் ஹையஸ்ட் பாப்புலேஷன் இன் தி வேர்ல்ட். ஓகே, ஸோ இது வந்து இன்னைக்கு குறைஞ்சது இல்லை, இதுக்கான ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்டட் மெனி இயர்ஸ் பேக். ஓகே, பட் நவ் ஓரளவுக்கு அவேர்னஸ் கிரியேட் ஆயிடுச்சு. பட் இங்கே நமக்கு என்சிஆர்டி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல என்ன இருக்கு, எப்படி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்கன்னு பார்த்துடலாம். ஸோ இந்த லாஸ்ட் சென்ச்சுரி all around the development in various fields, especially quality of life. ஸோ நம்ம இந்த சிக்னிஃபிகண்டாக வந்து குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு சொல்லலாம். எஸ்பெஷலி நமக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய அந்த ஹெல்த் ரிலேட்டடான சில ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்து மெடிசின்ஸ் ரிலேட்டடான சில டிஸ்கவரிஸ் கூட இன்னைக்கு பெரிய பெரிய அளவில் வந்து டிசீஸை வந்து க்யூர் பண்ணுற அளவுக்கு நமக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்கு, ஈவன் இன் கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஆல்சோ. The world population, which has around 2 billion in 1900, rocketed to about 6 billion by 2000, and இதில் வந்து 7.2 billion in 2011. இதெல்லாமே டேட்டாங்க. இந்த டேட்டா கூட நமக்கு சில நேரங்களில் நம்ம கொஸ்டின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். பட் நம்ம பொதுவாக என்ன நினைப்போம் அப்படின்னா, இந்த டேட்டாலாம் வராது அப்படின்னா, சில நேரங்கள் அது கூட வரலாம். அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, இந்த 2011ல எவ்வளோ இருக்கு, எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். A similar trend was observed in India too. Our population, which was approximately 350 million at the time of our independence, around 1947-50 lakh. But இப்போ நம்ம 2000 இயர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, it crossed, என்ன நடந்திருக்கு, and crossed 1.2 billion in May 2011. Of course, நம்ம 2021ல பாப்புலேஷன் இது எடுத்திருக்கணும், நம்ம இன்னும் எடுக்கல. ஏன்னா இந்த பேண்டமிக்கால நம்மளால எடுக்க முடியல கண்ட்ரியில். மேபி 1 or 2 இயர்ஸ்ல எடுத்துடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஏன்னா எவ்ரி 10 இயர்ஸ் வந்து பாப்புலேஷன் இது எடுப்பாங்க.
பட் இந்த வருஷம் சப்போஸ் எடுக்கல நம் இந்த பேண்டமிக் இருந்ததால. ஓகே, ஸோ ஆஸ் பர் 2011 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே பாருங்க 1.2 பில்லியன் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பா இந்த 10 இயர்ஸ்ல கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் தான் ஆயிருக்கு. ஓகே, ரேபிட் டிக்ளைன் இன் டெத் ரேட். ஆக்சுவலி இங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ரேபிட் டிக்ளைன் கொடுத்துருக்காங்க. டிக்ளைன் இன் டெத் ரேட் அண்ட் மெட்டர்னல் மோர்டாலிட்டி ரேட். மெட்டர்னல் மோர்டாலிட்டி ரேட்னா என்ன சொன்னேன், இந்த பர்த் கொடுக்கக்கூடிய அந்த தாய் வந்து மதர் வந்து இறந்து போயிடுவாங்க சில நேரங்கள்ல. அதே மாதிரி இன்ஃபென்ட் மோர்டாலிட்டி ரேட் வந்து பிறந்த குழந்தை இறந்து போயிடுவாங்க. ஓகே, as well as an increase in the number of people in reproductive age. நல்லா கவனிங்க, மெட்டர்னல் மோர்டாலிட்டி ரேட்டும் இன்ஃபென்ட் மோர்டாலிட்டி ரேட்டும் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கு, டிக்ளைன் ஆயிருக்கு. அப்படின்னா என்ன, அவங்களுடைய லைஃப் ப்ரொடெக்ட் ஆயிருக்கு, அவங்க பாதுகாப்பா இருக்காங்க, இறக்குறது இல்லை. அது மட்டும் இல்லாம இந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஏஜ்ல இருக்கிற மக்களுடைய நம்பர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. அதனால என்ன ஆகுது, தொடர்ந்து பாப்புலேஷன் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு. ஓகே, ஸோ த்ரூ ரீப்ரொடக்டிவ் சைல்ட் அண்ட் ஹெல்த் ப்ரோக்ராம், though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. Okay, only marginal. According to 2011 census, population census now சொல்றாங்க இந்த இடத்துல, population growth rate was less than 2%. Okay, less than 2%. அதான் நான் சொன்னல, கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு, but not completely. A rate at which our population could increase rapidly, such an alarming growth rate could lead to an absolutely scarcity of even the basic requirement. நமக்கு இன்னைக்கு கூட பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த கொரோனா டைம்ல நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபுட் சப்ளிமெண்டேஷன் அப்படின்றது சரியா போய் சேர்க்க முடியல. பிகாஸ் பாப்புலேஷன் ஒரு பெரிய ஒரு ஹர்டலா இருந்துச்சு. ஒரு அது எப்பவுமே ஒரு பிரச்சனை தான். பாப்புலேஷன் ஒரு கண்ட்ரியில் அதிகமாகும் போது அந்த ரிசோர்ஸ் ஷேரிங்ல ஒரு காம்படிஷன் இருக்கும், ஒரு பிரச்சனை தான் இருக்கும். ஓகே, தேர்ஃபோர் கவர்மெண்ட் வந்து இன்னைக்கு நிறைய மெஷர்ஸ் எடுத்துட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, அப்படி எடுத்த சில மூமெண்ட்ஸ் என்னெல்லாம் பண்ணி பாப்புலேஷன் growth ரேட்டை நம்ம குறைக்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்றது இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டெப் டு ஓவர் கம் திஸ் ப்ராப்ளம் இஸ் டு மோட்டிவேட் ஸ்மாலர் ஃபேமிலிஸ் பை யூசிங் வேரியஸ் கான்ட்ராசெப்டிவ் மெத்தட். இந்த குழந்தை பிறக்கிறது தடுக்கக்கூடிய முறைன்னு சொல்லலாம், கான்ட்ராசெப்டிவ் மெத்தட்ஸ். ஓகே, ஸோ யூ மைட் ஹவ் சீன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இன் த மீடியா as well as போஸ்டர். நம்ம நிறைய பேர் பார்த்துருப்போம். ஹம்தோ ஹமாரதோ நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. எங்களுடைய ஜென்ரேஷன்ல வரும்போது V2 hours 2 இதெல்லாமே வந்து ஸ்லோகன்ஸ் வந்து நியூஸ் மீடியால, ரேடியோஸ்ல, நியூஸ் பேப்பர்ல வந்துட்டு டு கண்ட்ரோல் த பாப்புலேஷன் growth. ஓகே, அது குறைக்கிறது எவ்வளவு அவசியம் அப்படின்றத பேசிட்டு இருப்பாங்க அப்பெல்லாம். ஸோ மெனி கப்புள்ஸ், மோஸ்ட்லி தி யங் அர்பன் ஒர்க்கிங் ஒன்ஸ் ஹாவ் ஈவன் அடாப்டட் அண்ட் ஒன் சைல்ட் நாம். ஸோ இது நாம் இருவர் நமக்கு ஒருவர் அப்படின்ற அந்த ஸ்லோகன் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சது. இதுல இன்னொரு முக்கியமான ஸ்டெப் என்னன்னா, இந்த ஸ்டாச்சுட்டரி ரைசிங் ஆஃப் மேரேஜபிள் ஏஜ் ஆர் தி ஃபீமேல் டு 18 years and that males to 21 years. ஆக்சுவலி இப்போ நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க 21 years தமிழ்நாட்டில், not entire India. Okay, incentives gives to couples with small families are two of the other measures taken to tackle this problem. யாரெல்லாம் குறைவான குழந்தைகளை எடுத்துக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு. அண்ட் இதை தாண்டி நிறைய கான்ட்ராசெப்டிவ், யூசர் ஃப்ரெண்ட்லி, ஈஸிலி அவைலபிள், எஃபெக்டிவ் அண்ட் ரிவர்சபிள் வித் நோ சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் கூட இன்னைக்கு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டு கண்ட்ரோல் தி பாப்புலேஷன். அப்படி பார்க்கும்போது என்னென்ன மெத்தட்ஸ்லாம் இருக்கு அப்படின்னா, இங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் என்னென்ன கண்ட்ரோல் மெத்தட்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன கான்ட்ராசெப்டிவ் மெத்தட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது, நேச்சுரல், ட்ரெடிஷ்னல், அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பேரியர், Iuds, Intrauterine Devices. IUD-ன்றது Intrauterine Devices and oral contraceptives, மருந்து மாத்திரை மூலமாவே வந்து இந்த pregnancy இதை கண்ட்ரோல் பண்றது, and injectables, implants and surgical methods. I request you people, so you should know all these different contraceptive methods. Okay, note down, this is very important. Okay, contraceptive methods தமிழ்ல நம்ம கருத்தடை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே,
சார் ஐயூடிஎஸ்னா என்ன சார்? Intrauterine devices. ஓகே சார். Okay, now we are going to start the contraceptive methods. Okay, அதுல வந்து first வந்து natural methods என்னன்னு பார்க்கலாம். And the natural methods நம்ம இங்க 3 type of natural methods பார்க்கிறோம். One is periodic abstinences, second one is withdrawal or coitus interruptus, and third one is lactational amenorrhea, absence of menstruation disease. And these are all the 3 natural methods. These are all the principles of avoiding chances of ovum and sperms meeting. So when the sperm meets a ovum, then only the fertilization is occur, right? So pregnancy leads now. அதனால இங்க என்ன பண்றோம், we control the chances of ovum and sperm meeting இந்த இடத்துல அவாய்ட் பண்ணோம். அதுக்கான மெத்தடை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து பீரியாடிக் அப்சிஸ்டன்ஸ் அப்படின்றத பார்க்கலாம். So is one such method in which the couples avoid or abstain from the coitus from the day 10 to 17 of the menstrual cycle, because this is the time period where the egg is released from the ovary. So அந்த நேரத்துல simultaneously வந்து sperm release ஆகும்போது there is a chance for fertilization. Okay, so as chances of fertilization very high during this period. So that's why this is the period which is called fertile period. Therefore, by abstaining from the coitus during this period, sorry for the interruption, I lost my network. Okay. Okay, the next one is interruption, coitus interruptus, and third one is lactational amenorrhea, that is absence of menstruation. See, when there is a pregnancy, there is no menstruation, so menstruation cycle stops, so there is no chances for fertilization. Okay, this is another one. It maximum up to 6 months. Okay, after it's following parturition in nadakum, so adanala there is no chance for pregnancy during this time. Okay, so these are all the 3 natural methods of contraceptive. And the next one is barrier method. So in barrier methods, usage of condoms and other structures like diaphragms, cervical caps, walls, and these are all the barriers. So they are usually made of rubber, and these are all the barriers which is used to control the contraceptive method. Okay, so these are the second category, and third category is IUDs. IUDs are another method, that is intrauterine devices. IUDs, intra
uterine devices. So இங்க வந்து கொஸ்டினை கேட்கலாம். இல்லை இதுவரையும் கேட்கும்போது what are all the natural methods அப்படின்னு கேட்கலாம். இல்லை what are all the barriers used to control contraceptive கேட்கலாம். And now what are all the intrauterine devices and what are the types of intrauterine devices are there? அது கூட நம்ம கொஸ்டினை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம். Look at these intrauterine devices are presently available as non-medicated IUD. The first category which we are seeing here, non-medicated IUD, that is lips loop. That is lips loop. Okay, lips loop. And next one is copper releasing IUDs. The name itself suggested there is a copper, Cu7, CUT. But this one is very important. Multi-load 375. Multi-load 375 is very important because it is a copper releasing IUD. And then the next one is hormone releasing IUD. That is a progestastat, progestastat சொல்லுவோம் and LG20. See, இது எப்படி கொஸ்டினை கேட்பாங்கன்னா எது என்ன நேம்ல இருக்குன்னு கொஸ்டின் கேட்கலாம். ஓகே, எது வந்து ஹார்மோன் ரிலீஸ்ட் ஐயூடி, எது வந்து காப்பர் ரிலீஸ்ட் ஐயூடி. எஸ்பெஷலி இங்க வந்து ரொம்ப முக்கியமான தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது மல்டி லோட் 375 எந்த கேட்டகரியில வரும், LNG20 எந்த கேட்டகரியில வரும்னு தெரிஞ்சுக்கணும். Okay, next one, the IUDs are increased phagocytosis of sperms within the uterus, and the Cu ions released suppress sperm motility and the fertilizing capacity of sperms. Okay, ஒரு ஐயூடினுடைய ரோல் இந்த இடத்துல மென்ஷன் பண்ணிருப்பாங்க. இதுல ரோல் அப்படின்னு சொல்லும்போது எப்படின்னா ஐயூடினுடைய அந்த ரோல் எப்படி இங்க அது வந்து எப்படி வந்து இந்த ஆக்ஷன் மோட் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்னன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஐயூடிஸ் இன்க்ரீஸ் த phagocytosis of sperms within the uterus. So uterus kulla and the phagocytosis is nothing but sperms are destroyed. Okay, and the Cu ions released suppress the sperm mortality. Appo Cu copper ions nude role enna sperm nude mortality control pannum. Mortality குறைஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா it is not going to reach ampulla region where there is egg. So appo fertilization நடக்கும். And அதே மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா hormone releasing IUDs in addition make the uterus unsuitable for implantation. Just a minute. Okay, so இங்க காப்பர் அயன் பார்த்தோம். அடுத்து வந்து ஹார்மோன் ரிலீசிங் அயோடினுடைய ரோல் பாருங்க. It makes the uterus unsuitable for implantation and cervix hostile to sperms. So அப்போ ஒவ்வொரு ஹார்மோனும் ஒவ்வொரு மெத்தடும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆக்ஷன் இருக்கு இந்த இடத்துல. ஸோ அது யூ ஷுட் நோ. ஓகே, இப்போ எந்த ஐயூடி யூஸ் பண்ணும்போது யூட்ரஸ் வந்து இம்ப்ளான்டேஷனுக்கு அன்சூட்டபிளா மாறும் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்கலாம். அதே மாதிரி எந்த ஒரு ஐயூடி யூஸ் பண்ணும்போது ஸ்பெர்ம்னுடைய மோர்டாலிட்டி சப்ரஸ் ஆகும்னு கேட்கலாம். ஓகே, ரைட். ஸோ IUDs are ideal contraceptives for the females who want to delay pregnancy and or space children. Okay, so this is one of the widely accepted method of contraceptive in India. So because here the side effects are very, very less. But the next categories, okay, next one வந்து பாத்தீங்கன்னா oral administration of small doses of either progestogens or progestogen estrogen combinations is another contraceptive method used by the females. They are used in the form of tablets and hence are prepared popularly called pills in சொல்லுவோம். Tablets எடுத்துக்கிறது females வந்து அப்படியே ஓரலா எடுத்துப்பாங்க. Oral administration அது வந்து நம்ம pills ன்னு சொல்லுவோம். The pills have to be taken daily for a period of 21 days, starting preferably within the first 5 days of menstrual cycle. Okay, after a gap of 7 days, it has to be repeated in the same pattern till the female desire to prevent conception. So conception தடுக்கிறதுக்கான அந்த மெத்தடை இது கண்டினியூஸா எடுத்துப்பாங்க. So they inhibit. So இந்த ஒரு pills என்ன ரோல் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா they inhibit ovulation and implantation as well as alter the quality of cervical mucus to prevent and retard entry of sperms. So these are all the role of action. Pills use பண்ணும்போது அது என்ன பண்ணும்? So first ovulation inhibit பண்ணும், அதே மாதிரி implantation inhibit பண்ணும். Okay, right. Next one வந்து பாத்தீங்கன்னா the pills are very effective with lesser side effects, but there is no side effect அப்படின்னு கொடுக்கல. பாத்தீங்களா?
pills யூஸ் பண்ண சைடு எஃபெக்ட் இருக்கும், பட் வித் லெஸ் சைடு எஃபெக்ட்ஸ். சில நேரங்களில் pills are 100% சேஃப்டி, there is no side effects கொண்டாங்கன்னா ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு. and are well accepted by the females. அதெல்லாம் நம்ம இது ஆல்ரெடி படிச்சோம். சஹேலி அப்படின்ற ஒரு ஓரல் கான்ட்ராசெப்டிவ் அப்படின்னு படிச்சிருந்தோம். this is a non-steroidal preparation. இது வந்து is a non-steroid content. Okay, it is a once a week pill with very few side effects and high contraceptive value. சஹேலி எடுத்துக்கிறது. ஓகே, பட் சில நேரங்களில் நம்ம வெறும் பில்ஸ் மட்டும் இல்லை, இன்ஜெக்ஷபிளும் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? அப்படி பார்க்கும்போது the progestogens alone are in combination with the estrogen. progesterone தனியாகவும் எடுத்துக்கலாம், இல்லை progestogens and estrogen சேர்ந்து இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஆகும், இம்ப்ளான்டேஷன்ஸ் ஆகும் எடுத்துக்கலாம். இம்ப்ளான்ட்ஸ் வந்து ஸ்கின்னுக்கு கீழே வச்சிடுவாங்க. ஓகே, இம்ப்ளான்ட்ஸ் அண்டர் தி ஸ்கின். their mode of action is similar to that of pills and their effective periods are much longer. So administration of progestogens or progestogen estrogen combinations or Iuds within 72 hours of coitus have been found to be very effective. coitus நடந்து அந்த 72 ஹவர்ஸ்க்குள்ள அது யூஸ் பண்ணும்போது தான் அதனுடைய எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்கும், கான்ட்ராசெப்டிவ் நடக்கும். இல்லைன்னா இட் மே பி இட் லீட்ஸ் டு பிரெக்னன்சி. ஓகே, ஸோ சர்ஜிக்கல் மெத்தட்ஸ் அதான் கொடுத்துருப்பாங்க. 72 hours of coitus have been found to be very effective as emergency contraceptives, as they could be used to avoid a possible pregnancy due to rape or casual unprotected intercourses. So next one is surgical method அப்படின்னு பார்க்கும்போது it is also called sterilization. There are two surgical methods. One is vasectomy, another one is tubectomy. So tubectomy அப்படின்றது வந்து ஃபீமேல்ல ஃபிலோப்பியன் டியூபை ஒரு பர்டிகுலர் ரீஜன்ல கட் பண்ணி அதை ஸ்டிச் பண்ணிடுவாங்க. அதே மாதிரி வாசெக்டமி அப்படின்றது இந்த மேல்ஸ்னுடைய அந்த அசசரி டக்டை வந்து வாஸ் டிஃபரன்ஸ் நம்ம அந்த இடத்துல வந்து கட் பண்ணி அதை வந்து கட் பண்ணிடுவாங்க, இங்கே டைட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ அப்போ there is no, even though sperms are released and they are not going to enter into the pathway. Okay, அதே மாதிரி even though egg is released into the fallopian tube, but they are not going to reach ampulla. Okay, right. So these are the two surgical methods. They are also called sterilization. So அதை பற்றி தான் இந்த இடத்துல பேசியிருப்பாங்க. Okay, surgical intervention blocks the gamete transport and thereby prevent conception. Sterilization procedure in the male is called vasectomy, and then female it is tubectomy. Vasectomy என்ன பண்ணுவாங்க, a small portion of the vas deferens is removed or tied up through a small incision and the scrotum. And whereas tubectomy, a small portion of the fallopian tube is removed or tied up through a small incision in the abdomen or through vagina. These techniques are highly effective, but their reversibility is very, very poor. Okay, and it needs to be emphasized that the selection of a suitable contraceptive method and its users should always be undertaken in consultation with the qualified medical professionals. யார் வேணாலும் எடுத்துக்க முடியாது. That is very important. Okay, right. ஸோ அதே மாதிரி ப்ராப்பரான ஒரு இல்லை இதில் வந்து ப்ராப்பரான மெயின்டெனன்ஸ் இல்லை, ரீப்ரொடக்டிவ் ஹெல்த்தை ப்ராப்பராக இது பண்ணல அப்படின்னா அவங்களுக்கு வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் நிறைய. ஸோ அதை பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கொடுத்துருப்பாங்க. நாசியா, அப்டமினல் பெயின், பிரேக் த்ரூ ப்ளீடிங், irregular menstrual bleeding, or even breast cancer also. So these are the different side effects. Okay, pills யூஸ் பண்ணுறதா. பட் இங்கே ஒரு இதை தாண்டி நம்ம ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம இங்கே நோட் பண்ணணும். தட் இஸ் மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி ஆக்ட் 2017. இந்த மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட அபார்ஷன் தான். ஸோ அதை ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 2017 ஒரு ஆக்ட் வந்து எடுத்துகிட்டு வராங்க, அமெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலி அது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த டைம் பீரியட் இருக்குல்ல அபார்ஷனுக்கான அந்த லீகலி அபார்ஷன் அப்படின்றது வந்து வித்தின் தி ஃபர்ஸ்ட் 12 weeks ஆஃப் ப்ரெக்னன்சி அண்ட் தி ஒப்பீனியன் ஆஃப் ஒன், அது தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்பவும் ஒரு மெடிக்கல் ப்ராக்டிஷனர் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும், அவங்க தான் அதுக்கு கரெக்டான இது சொல்லணும். But if pregnancy has lasted more than 12 weeks, but fewer than 24 weeks, okay, two registered medical practitioners must be of the opinion. அது வந்து அவங்களோட ஹெல்த்து, அவங்களுக்கு அது பண்ண அவங்களால தாங்க முடியுமா, அவங்க உடம்பு ஒத்துக்குமா, இதெல்லாம் பண்ணிட்டு தான், இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் பண்ணுவாங்க. பட் 12 weeks அப்படின்றது இட் இஸ் சூட்டபிள், இட்ஸ் சேஃபர் ஒன் ஒன்லி. ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் next class is enough. Next class la nama
மெடிக்கல் டெர்மினேஷன் அண்ட் ப்ரெக்னென்சி அப்படின்றது நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பார்க்கலாம். அண்ட் செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீஸும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீக் ஒரு another 3 topics we have in this lesson, and these topics we are going to discuss in next class. Okay. Yes, sir. Okay. Any doubts? No, sir. No. No, Not- sir. Okay. Then we will meet in next class. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.